Here we are discussing one more example based on the surface areas. Okay, then the question is like this: from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeter. Okay, അപ്പം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? മക്കളെ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടർ, ഓക്കെ, ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടർ, നമുക്കൊരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഹൂസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 2.4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് 1.4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അല്ലേ? ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന്, സോളിഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മരക്കഷ്ണം, ഒരു മരക്കൂട്ട കൊണ്ട്, മരത്തിൻ്റെ ഇതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളൊരു കോണിക്കൽ ക്യാവിറ്റി, ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ തുരന്നെടുക്കുന്നു, ഹോളോഡ് ഔട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് സോളിഡ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ. ബാക്കിയുള്ള, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കോണിക്കൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ തുരന്നെടുത്തിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ സോളിഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then here we want to find the area of the remaining solid. How to be found out? Then this one is a rough figure of that question. The first one is a whole solid cylinder. Okay, then we just take out a conical shape. Okay, both are the same height. Then the height of the cone and the height of the cylinder are equal. They are 24 centimeter. Okay, and the diameter of the cone and cylinder is also equal. Then both are 1.4 centimeter. Okay, then we just hollowed out a conical cavity and we throw out. Then what is remaining? Then, and that time the one base face of this cylinder is open. അല്ലേ? അത് ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് തുറന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുറന്ന് എടുത്ത് കളയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബേസ് ഫേസ്, സിലിണ്ടർ ഈ ബേസ് ഫേസ് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നേരം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഇതുപോലെ കോൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ കോൺ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടും അല്ലേ? സോ ഹൗ ടു ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റിമൈനിങ് സോളിഡ്? ദ റിമൈനിങ് സോളിഡ് ഏരിയ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. അല്ലേ? നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ഭാഗത്ത് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് ഷേപ്പിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അതെന്ത് ഷേപ്പ് തന്നെയാണുള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് സോളിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് CSA of the outer shape. Okay, CSA of outer shape plus CSA of inner shape. Why we consider here the inner shape? Because it's an open. Okay, റിമൈനിങ് ഷേപ്പ്, റിമൈനിങ് സോളിഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മക്കളെ? ഈ പുറത്തത്തെ ഏരിയ. ഓക്കെ, ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ സർഫസ് പ്ലസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇന്നർ സർഫസ്. വൈ വി കൺസിഡർ ഹിയർ ദ ഇന്നർ സർഫസ്? ബിക്കോസ് if we take the hollowed out, then one base face is open there. So it's possible to find out the area of the inner face. The total surface area of the remaining solid is equal to outer surface area plus inner surface area. Okay, then what is the shape of outer surface area? The outer surface area, there is no change. The outer surface is in the form of cylinder, and the inner surface we hollowed out from the inner a cone shaped figure. So the inner is in the form of a cone. Clear? So how to be find out that the area of the remaining solid? The area of the remaining solid is equal to CSA of cylinder plus, okay, CSA of cylinder plus CSA of cone. CSA of cone, that is inner curved surface area. Okay, plus that one more, we throw out only for one base. In the case of a cylinder, one base is remaining here. Okay, so we adding the CSA of cylinder plus CSA of cone plus one base face of cylinder.
Okay, I think you got the idea about this. Then so we starting. Yes, the area of the remaining solid is equal to yes CSA of cylinder plus CSA of cone plus 1 BSA of cylinder. What are given here is given the diameter. The diameter is equal to as 1.4 centimeter. Therefore, radius is equal to 1.4 by 2 is equal to 0.7 centimeter. Correct? The both radius are equal. The case of cone and cylinder, the radius are equal. That one is 0.7 centimeter. Then what is the height of the cylinder? H is also given 2.4 centimeter. Okay. So next we find out in one by one. Then first CSA of cylinder. What is CSA of cylinder? CSA of cylinder is equal to equation. We know the equation, that is 2 pi r h. Okay. What is the next? We substitute the value, then 2 into. Here we not substituting the value of pi now because all the equation contains pi. Okay. So we substitute last. Then 2 into pi into what is r? R is 0.7 into 2.4. Then is equal to 2 into 0.7 is 1.4 into 2.4 into pi, correct? Then is equal to what we get, 1.4 into 2.4, then we just multiply 14 into 24, 16, then 4, 5, 8, 2, then 6, then 13, 3. 336. So in this answer we need to put the decimal point after 2 digit, correct? So 3.36 pi 3.36 pi square centimeter. Okay, so what is the answer? 3.36 pi square centimeter. The next we find out in the BSA of cylinder. BSA of cylinder is equal to BSA of cylinder. Actually we studied the BSA of cylinder is equal to 2 pi r square, but here we not consider the two base faces, we consider only one base face, correct? So the equation of one base face area is equal to area of circle. Then what is the area of circle? Area of circle is equal to pi r square. Pi into what is r? R is 0.7. 0.7 square is equal to pi into 0.7 square is 49, correct? 7 square is 49. Then we need to put the decimal point after 2 digits, so 0.49 then is equal to 0.49 pi square centimeter. The next one more is there, CSA of cone. What is the CSA of cone? CSA of cone equation we studied the last year. What is that? Yes, pi RL. What is pi RL? L is the slant height of the cone, correct? L is not a height, L is the slant height. Then here is not given the slant height, here is given only the height and radius, correct? So how do we find the slant height? That time we recall the idea we studied the last year, the relation between L, R and H. Then what is that? Then the equation, the relation is L square is equal to R square plus H square. So next we substitute the values. What is R? R is equal to 0.7. So 0.7 square plus H is 2.4. 7 square is 0.49. Okay, then how do we find the square of 2.4? First we find the square of 24, correct? 24 square. What is 24 square? 24 square is 576, correct? Then 576, we put the decimal point after 2 digit, then 5.76. Then 0.49 plus 5.76. 0.49 plus 5.76 is 9 plus 6, 5, 15, then 5, 1, 8, 8 plus 4, 12, then 5 plus 1, 6, then 6.25. L square is equal to 6.25, therefore L is equal to square root of 6.25.
Then next we find out in the square root of 625. Then we know the answer, that one is 25. In the square root we have the decimal point after 2 digits, so in the square root we put after 1, the half of 2, correct? Then 2.5 centimeter. Therefore CSA of cone is equal to, what is R? 0.7 into L, that is 2.5. Then is equal to, thus we multiply 25 into 7, then 35, 3, then 14, 14 plus 3 is 7, 17, correct? Then we need to put the decimal point after 2 digit, then 1.75 pi square centimeter. Therefore area of remaining solid is equal to, then what are we want to add? 3.36 pi plus 3.36 pi plus 0.49 pi plus 1.75 pi is equal to, the sum of 3.36 plus 0.49 plus 1.75 is equal to 5.6 pi. Correct? 5.6 pi. Then is equal to 5.6 into 22 by 7. Possible to reduced by 5.6 is 0.8. Correct? Then 0.8 into 22. Then just we multiply 22 into 8. Then 16, 1, 16, 17. Then we need to put the decimal point after one digit, then 17.6 square centimeter. So what is the answer? The answer is 17.6 square centimeter. Okay. Next we are discussing the next idea, volume of the combination of solid. Okay, is an, as comparing the area is an easy one. How do we find the volume of the combination of solid? Here also we form a new solid by joining two or more solids. Okay, then how to find the volume of the new solid? The volume of new solid is the sum of the volumes of the shapes. What are we using there? What are the solid shape we using to make a new one? The sum of the volumes of that all the shapes is equal to volume of new shape. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ചില പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ. പക്ഷേ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു പുതിയ ഷേപ്പിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതൊക്കെ സോളിഡ് ഷേപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സോളിഡ് ഷേപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ആ സോളിഡ് ഷേപ്സിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പുതിയ സോളിഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. എ സോളിഡ് ടോയ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ സർമൗണ്ടഡ് ബൈ എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ. The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of toy. Okay, then here the toy is formed by joining the two shapes. What are? Hemisphere and cone. Okay, so what is the question? The question asks the volume of toy. Then how do we find the volume of toy? According to the idea, the volume of the toy is made by using the figures cone and hemisphere. So the volume of toy is equal to volume of hemisphere plus volume of cone. Okay, in all the cases as like this. I think you got it, the idea. Then how do we find the volume of toy? The volume of toy is equal to volume of hemisphere plus volume of cone. Then we know the equation of volume of hemisphere. The volume of hemisphere is equal to S2 by 3 pi r cube. Volume of cone is 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi r square h. So we need to the value of r and h here. Then what is the r? Here is given the both
base diameter is equal to 4 centimeter. Correct. The both base diameter of cone and base diameter of hemisphere is equal to 4 centimeter. Then we starting diameter is equal to 4 centimeter, therefore radius is equal to 4 by 2 is equal to 2 centimeter. Okay, so the volume of the radius of hemisphere and the radius of cone is equal to 2 centimeter. And what is the height? The height of the cone is equal to h is equal to yes 2 centimeter. Okay, so we substituting the value one by one, therefore volume of cone is equal to 1 by 3 into the both have the pi value, so we substitute the pi value last, then 1 by 3 into pi into r square means 2 square into h is also 2, then is equal to yes 1 by 3 into pi into yes what is 2 square is 4, correct, then 4 into 2 is 8, then 8 pi by 3 centimeter. Then what is the volume of cone? The volume of cone is 8 pi by 3 cubic centimeter. Then the next we find the volume of hemisphere. Volume of hemisphere is equal to, the equation is 2 by 3 pi r cube, then is equal to 2 by 3 into pi into r means 2 cube. Then what we get is equal to 2 by 3 into pi into what is 2 cube? 2 cube is 8, correct, 8. Then 2 into 8 is 16 pi by 3 cubic centimeter. Okay, so what is the volume? Therefore volume of toy is equal to volume of hemisphere plus volume of cone, that is 16 pi by 3 plus yes what is that 8 pi by 3, 8 pi by 3, 8 pi by 3, that is 24 by 3. Okay, 24 pi by 3 cubic centimeter. Okay, in the case of volume and area, it's not necessary to substitute the value of pi. Okay, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും പൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ചില കേസിൽ ഇപ്പം ക്യൂബോയിഡും സിലിണ്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, പൈ ഉണ്ടാവില്ല, ക്യൂബോയിഡിൽ പൈ ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ പൈ ഇല്ലാത്തതും പൈ ഉള്ളതും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഏതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം, പൈക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും പൈ ഉണ്ട്. Pi is the common variable, common factor in all the cases. Pi is common in all the cases, all the equation. That time we get the answer in terms of pi. Okay, then is not necessary to substitute the value of pi. Okay, then is better to substitute the value of pi. Okay, the better is to substitute the value of pi, but it's not necessary. I think you got it, that idea. Given the value of pi is equal to 3.14. okay, here is given the value of y, then we substituting that. Okay, is it not given? I told you it's not necessary, but better to substitute. Okay, then if you feel it, if you substitute the value, then after if you want to reduce and divide multiplication, if you feel it is difficult, you just keep in the answer on the base on the terms of pi itself. Okay, so here the next 24 pi by 3, then next 24 into 3.14 by 3, then is possible to divide it by 24 and 3 8 times, then 8 into 3.14, then we just multiply 314 into 8, then 32 3, then 11 1, then 24 plus 1 is 25, correct. Then we substitute the value, then we need to put the decimal point after 2 digit, then 25.12, correct, 25.12 cubic centimeter. What is the answer? Yes, 25.12 cubic centimeter is the volume of toy.
Okay. The next question is like this. A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. Okay. Okay. Then what is the question? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു പെൻ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഏതിലാണ്? എ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വുഡ്. മരത്തിൻ്റെ ഒരു മരക്കഷ്ണം അല്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഒരു പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് എന്ത് ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദ വുഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ക്യൂബോയിഡ്. Okay, then how do we make the pen stand? We made there 4 conical depression to hold the pens. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഇതുപോലെ 4 കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൽ, മര സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വുഡിൻ്റെ അല്ലേ, ഒരു വുഡിൽ ഒരു നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇതുപോലെ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിൽ, ഒരു മരക്കട്ട അല്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ 4 കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പെന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഈ ക്യൂബോർഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ്? ലെങ്ത് ഈസ് 15 cm, ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് 10 cm ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 3.5 cm. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് conical depression? The radius of the conical depression is 0.5 cm and the depth means is the height, okay, 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പെൻ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ, നമ്മൾ ആ കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷനോട് കൂടിയ പെൻ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Then how do we find out that? It's very clear. If we made this type of a conical pen stand, then how to find the volume of the volume of the entire wood, that means the pen stand? How to be find? Is very clear how to. Yes, volume of cuboid minus volume of 4 conical cavity. Correct? എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ? കാരണം നമ്മളൊരു വുഡിൽ, ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ 4 കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിച്ച് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പോവും? മരത്തിൻ്റെ പൊടികൾ പുറത്തേക്ക് പോവും അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ, ദർ ഈസ് നത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻസൈഡ് ഹിയർ. കറക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ. എന്നാലേ പെന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെന്ന് വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് തുറന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറുകിയിട്ടാണുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പൊടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ. പെന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ, എന്നാലേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? പൊടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ പൊടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകും. Correct. That means what is the shape of that one? How much is goes out? That is the wood is goes out on the base of the size of this conical cavity. അല്ലേ, ആ കോണിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് കണക്കായിട്ടാണ് പൊടികൾ പുറത്തേക്ക് പോവുക, മരപ്പൊടികൾ പുറത്തേക്ക് പോവുക. Correct. That means that is the volume of the cone. കറക്റ്റ്, ദ വോളിയം ഓഫ് ദി കോൺ. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള മരത്തിൻ്റെ ഈ പെൻ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മരത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത മരത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു കുഴിയുമില്ലാത്ത പെൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻസിനും ഇല്ലാത്ത മരത്തിന്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ മരത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഏതിൻ്റെ വോളിയം മൈനസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറത്തേക്ക് പോയ പൊടിയുടെ അളവ് മൈനസ് ചെയ്യണം. ആ പൊടിയുടെ അളവ് ഏതിന് കണക്കായിട്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിക്കൽ ഷേപ്പിന് കണക്കായിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ഹൗ ടു ബി ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റാൻഡ്? ദ വോളിയം ഓഫ് എൻറ്റയർ സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് മൈനസ് വോളിയം ഓഫ് 4 conical cavity. Okay, so then how do we start? Yes, volume of wood in the entire stand is equal to volume of cuboid plus volume of cuboid minus volume of cuboid minus volume of 4 conical depression.
The volume of cuboid is volume of cuboid minus volume of for conical depression. Then the size of the each cone is same. The radius is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Then is enough to find the volume of one and after multiply by 4. Okay. Then we doing one by one. In the case of cuboid, okay, volume is equal to L into B into H. We know the equation. In the case of cuboid, what is the equation of volume? Volume is equal to L into B into H. L is equal to 15 centimeter, B is equal to 10 centimeter and H is equal to 3.5 centimeter. Therefore, volume is equal to 15 into 10 into 3.5, correct? Then 15 into 10 into 3.5 is 35, correct? Then 10 into 3.5 is 35, then 15 into 35, then we just multiply 35 into 15, then 25, 2, 15, 17, then 5, then 3, 5, 12, then 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5. Then what we get the answer? The answer is 525 cubic centimeter. Then volume of cuboid is equal to 525 cubic centimeter. Then the case of cone. Then what is the equation of volume? Volume is equal to 1 by 3 pi r square h. The next we are writing one by one. What is the radius? R is equal to, is given the radius is 0.5 centimeter. What is h? H is equal to, the depth is 1.4 centimeter. അല്ലേ, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ആഴം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ, is a height, correct? Then depth is equal to 1.4 centimeter, so the height is also 1.4 centimeter. Therefore, volume is equal to 1 by 3 into, here we need to substitute the value of pi. Why? Because the volume of cuboid, the equation of volume of cuboid is not contain the symbol pi. So pi value is not given, then we substitute 22 by 7 into 0.5 into 0.5 square into h. What is h? Is 1.4. 1 by 3 into 22 by 7 into 0.5 square. What is 5 square? 5 square is 25. That is 0.5. Then we substitute the decimal. We put the decimal point after 2 digits. 1.4. Then here is possible to reduce 7 and 1.4. Correct? Then what do we get? 0.2. Then 1 by 3 into 22 into 0.25 into 0.2. The next, what is the next? 1 by 3 into 22 into 0.25 into 0.2. 25 into 2 is equal to 50, correct? 50. But here we want to put the decimal point after 3 digits, correct? 3 digits. Then 1, 2, there is no number to put the third one, then 0. Then 0.050. Then after we write, 1 by 3 into 22 into 0.05, because the decimal number is ending the 0, there is no value for that one, correct? Then the answer is 0.050 is equal for 0.05. Then next we multiply 22 into 0.5. For that we just multiply 22 into 5. Then 10, 1, 10, 11. Correct? 110. Then in this 110, where we put the decimal point after 2 digit. Correct? Then after this. Then what we get? 1.1 by 3. Okay? Then we just dividing 1.1 by 3 means 11 by 3. Then 11 how many times? 3 times. 9, 2, 0.6, 18, again 2, 0 will goes like this. Then if we divide 11 by 3, we get the answer is 3.66. But actually we want to divide
1.1. Okay, that means the decimal point moves one step again forward, so we get the answer is 0.366 like that. Then we concluded 0.36. Okay, is the volume of one cone. The volume of one cone is equal to 0.36. Therefore, volume of 4 cone is equal to 4 into 0.36. Okay, then we just multiply 36 into 4, then 24, then 2, then 12 plus 4 is 14. We put the decimal point after 2 digit, then 1.44 cubic centimeter. Then volume of 4 cone is equal to 1.44 cubic centimeter. So the volume of wood, therefore volume of wood in the entire stand is equal volume of cuboid minus volume of 4 cone. Then volume of cuboid is 525, correct? Then 525 minus 1.44, then 525 minus 1.44, then we put it 0.00 minus, then 10 6 times, then 9 5 times, then 4 3 times, then 2 5, then 523.56 cubic centimeter. 523.56 cubic centimeter is the volume of wood in the entire stand. Okay, ആ വുഡിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ ബാക്കിയുള്ള മരത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 523.56 cubic centimeter. Okay, 523.56 cubic centimeter. I think you got it, the idea.